Saa 7 kamili saa za Afrika ya Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, natumai kwamba Alhamisi yako inakuendea vema. Hujambo na karibu, unatazama taarifa zetu za TV47 Matukio awamu ya saa 7. Mimi ni mwanahabari wako Andrin Kilemi. Karibu nikujuze matukio na matokeo ya siku. Na kwa sasa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki anahojiwa bungeni kuhusiana na utata wa Worldcoin. Kumbuka awali serikali ilipiga marufuku shughuli za Worldcoin humu nchini. Tunafululiza moja kwa moja hadi katika majengo hayo ya bunge, tusikilize ni yapi yanajiri. We had the DG from the Center for Finance Center reporting yesterday, and he had given an example of the very famous guy, crypto player, who sent 300 million to 3 girlfriends in the country. And we only managed to actually forfeit from 1 recipient. The other 2, they managed to take their money just because the lawyers went around the law. And the government could not really able to have the money forfeited. What do you think the measures that we should put in place to avoid such? And I'm going to give 3 members plus the 2 questions to raise their concern, and we are going to go in that order. And I will start, of course, from the petitioner, Mukunji, then Gideon, Ikana, then we take the other bunch, starting from my vice. And I will ask members to try to be to the point, because it's already one. Thank you, Chair. And I want to start by thanking Waziri for quite straight to the point a report that really touches on things that we have been deliberating in this committee for a while. I also want to thank him for being the really first one to come out clearly and condemn that issue and take the necessary steps that he took when the issue came to the attention of the nation. Chair, I was very keen when Waziri was pointing out areas of interest in terms of the law change. And one of the areas, Waziri, that really touches on this is the issue of registration of organizations in this country and their functionality. I know it is not under the Ministry of Interior how companies come here and mine data. And Waziri, one of your recommendations is you being involved in the uptake of companies in that. Please, I would like you to tell the committee clearly on what department would you like to see getting involved when companies are coming here to do their businesses, because we have had challenge where a company has come and taken Kenyans for a ride, misused Kenyans, and it has left. We are left investigating. Na mtazamaji, ni kikao cha moja kwa moja na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki hapo bungeni akihojiwa kuhusiana na utata wa Worldcoin. Ni taarifa ambayo bila shaka tunazidi kuitupia jicho, utakuwa unaipata kadri tu matukio hayo yatakavyokuwa yakitukia. Lakini katika taarifa nyingine ni kwamba mashirika ya kijamii yamemtaka Rais William Ruto kufuata sheria katika uidhinishaji wa maisha namba miongoni mwa Wakenya, wakisisitiza kwamba rais ni lazima aheshimu katiba katika utekelezaji wake na kuwahusisha Wakenya katika mchakato huo. Tayari wanasisitiza kwamba watafanya kikao na mawakili kubaini sehemu walikoenda kinyume na sheria kisha kujitayarisha kuelekea mahakamani. Court of Appeal hakuna sheria ya rollout ya huduma, wameenda na kile kinachoitwa Miscellaneous Amendment Bill, na mpaka leo hakuna Huduma Act. Na leo tunauliza rais wetu, Rais Ruto, unakwenda ku roll out
maisha number rollout, ambayo ni kitu kizuri sana. Sisi hatuko hapa kuja kupinga unachokifanya, lakini tunakuambia rais, heshimu sheria. Uko na katiba iliyokuweka ofisini. Kwanza lazima tuwe na sheria ambayo ina guide utekelezaji wa hiyo maisha number rollout ama UPI. Bila hiyo sheria, rais, tafadhali, hiyo ni wakati mrefu. We are in 21st century. Hamutakuwa mkikaa State House kufikiria mnachofikiria kwa akili yenu, kuja kuletea wa Kenya, imposing it to Kenyans by using Kenyans money. We therefore call on the government of Kenya, in particular the Ministry of Interior, to halt the rollout of the unique personal identifier until the following minimum steps are undertaken and met in a public, transparent manner. 1 is enact a proper legal framework that governs the system that is fully grounded in the Constitution and aligns with the requirements from the High Court judgment in the Nubian Rights Forum et al. Versus the Honorable Attorney General of Kenya et al. 2, conduct meaningful nationwide public participation on the proposed legal framework, any draft regulations, and the system design. 3, abolishment of ID vetting for all Kenyans. Na huku chama tawala cha UDA kikijiandaa kufanya uchaguzi mnamo mwezi Desemba mwaka huu, katibu mkuu wa chama cha Ford Kenya ambacho ni mshirika wa muungano wa UDA John Chikati Murumba amejitokeza na kupinga vikali matamshi ya katibu wa UDA Cleophas Malala kuvitaka vyama tanzu vya muungano huo kujiunga na UDA. Chikati amehujumu vikali madai ya Malala kuvidunisha vyama vya Ford Kenya na ANC, kuviita vyama vya vijijini, akisema kuwa kamwe vyama hivyo havitavunjwa bali vitaendelea kujiimarisha chini ya mwavuli wa Kenya Kwanza. Every political party has its own strength. Kila UDA ina political strength backyard yake, Ford Kenya ina backyard yake, na sisi backyard, our strength belongs in Bungoma. Our strength belongs in Trans Nzoia, and we must strengthen those regions in order to bargain with others. Our strength is also in Kakamega, and therefore Malala should stop calling other parties as village parties. And so he should also have the courtesy, the respect, and he should also have some amount of decency in himself. Kwa sababu kienda chama ambayo iko controlled na Moses Wetangula ambaye pia ni Speaker of the National Assembly, chama ambaye ina MCS hata kule Nandi, hata kule Kwale, and then you start calling it a village party. That is not respect at all. Tunasema hatushurutishi, tunaishi katika jina letu linaitwa United Democratic Alliance, kwamba tunaheshimu demokrasia, na tunasema kwamba vyama vingine vinaweza kuwa, lakini tunasema for strategic purposes, if you want to belong to the future of this country politically, come join UDA. So tunaambia wale viongozi wa zile vyama zingine ni sawa, wanaweza endelea kukuwa na vyama zao, hiyo ni demokrasia, hatupingi waendelee kuwa na vyama zao, lakini kama uko na azimio ama ile azma ya kukua kiongozi wa taifa hili, tungependa kuambia kwamba jiunge na chama cha UDA, kwa sababu chama cha UDA kinaenda kutuongoza miaka 100 ambazo zinakuja katika Kenya hii, kwa ile mpangilio ambayo tumepanga. Na baadhi ya viongozi wa Nyanza wanaoshirikiana na chama cha United Democratic Alliance wamemkosoa kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja Raila Odinga kuhusu jinsi alivyokuwa akiwatendea wabunge wa ODM wanaofanya kazi na serikali. Chama cha ODM kimetishia wabunge waliomtembelea Rais William Ruto Ikulu kwa tuhuma za kuwa waaminifu kwa serikali ya Kenya Kwanza. We want to call upon our people to take back their sovereignty and determine their destiny. The person undermining the Luo welfare is a self-confessed wanga who has no interest of the Luo community at heart. Yes. And we must call him out. He has derailed the development in Luo Nyanza for far too long. And he has ruined generations and generations. We will fight back, and we are asking Azimio leader Raila Odinga
to back off. When he had an opportunity to empower a young Luo person, he only chose his daughter, his biological daughter. And if anyone has or knows somebody, a young Luo person who has been empowered by Raila Amolo Odinga, let him or her come and tell us. Wakati ametembelea Mombasa, tumeona akiwa na gavana ya Kilifi, amekuwa na gavana ya Mombasa. Hawa wote wanatoka katika chama cha ODM. Na tujasikia kelele yoyote kutoka kwa mkuu wa upinzani Bwana Raila Odinga. As a people of Luo Nyanza are awakening, and we are saying we are going to take back our sovereignty, which we so consciously donated to one Raila Amolo Odinga. It cannot be that when Raila works with the government, it is fine. When any other individual chooses to work with the government, they are traitors. Na naibu wa rais Rigathi Gachagua ametoa wito kwa Colombia kushirikiana na Kenya ili kuimarisha biashara ya kahawa nchini Kenya. Akizungumza alipokuwa akihudhuria mkutano na shirikisho la wakulima wa kahawa wa Colombia huko Chinchina, Colombia, naibu wa rais alisema kuwa Kenya iko njiani kurejesha umashuhuri wake katika biashara ya kahawa kupitia mabadiliko katika sekta hiyo. Colombia ni mojawapo ya nchi ambazo zimefanikiwa katika biashara ya kahawa, na Kenya inatafuta kushirikiana na Colombia katika azma yake ya kuingia katika soko la kimataifa. We are here to seek your friendship, to seek your companionship, to seek your collaboration, to seek an exchange program of how the two countries that produce the best coffee in the world can work together. We are amazed by your success. Our problem in Kenya is not the soils. The soils are good. The rain is good. The farmers are very hardworking. But the people who buy our coffee have denied us access to the world market. They have come in between the farmer in Kenya and the consumer of coffee in the world. Our struggles to penetrate the market have been very difficult. So, Your Excellency, with your permission, I'm giving an open invitation to Mr. President and your federation that we are willing and ready, if you agree, where we can have a joint program. We start having discussions so that we can learn from you and we see how you can help us to penetrate the world market so that we can sell our coffee directly. And that is where it has been very difficult. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunapunga unyunyu kidogo, tunaelekea madukani, lakini salia papo hapo, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi.
Karibu tena mtazamaji. Taasisi na washikadau tofauti katika kaunti ya Makueni wamejiunga pamoja kuadhimisha siku ya usafi ulimwenguni kwa kujikita katika shughuli za kusafisha, kunadhifisha soko na kuondoa uchafu mitaroni kwenye masoko yaliyo karibu na barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi. Shughuli hizi zinazoongozwa na maafisa wa serikali ya kaunti ya Makueni kwa sasa zinaendelea katika mji wa Emali na ule wa Sultan Hamud, huku wazazi wakihamasishwa kutunza mazingira. Mtazamaji, kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Philip Ngumu ambaye yuko katika eneo hilo kwa mengi zaidi. Ngumu? Naam, mimi nakupata kwa njia kuntu. Nipo katika kituo cha mabasi cha Emali hapa katika kaunti ya Makueni. Jinsi unavyoona nyuma yangu, shughuli hizi zinaendelea. Zilianza mwanzo wa asubuhi katika harakati tu za kutaka tu kuondoa taka katika maeneo hili. Ikumbuke kwamba eneo hili la Emali na miji ambayo ipo hapa katika barabara kuu ya Mombasa Nairobi tu inashughulika na biashara nyingi za boga tu, na kama unavyoona ni hali halisi tu, na wamekuja hapa kusaidia kuhamasisha wakazi wa eneo hili la Emali na miji mingine tu katika kaunti ya Makueni ili kuweza kusaidia hali ya kudunisha taka. Manake imekuwa tu ni hali ambayo haieleweki kutokana na utunzaji tu na njia ya kuhifadhi na kuweza kuchoma taka hizi. Nijiunge tu na mwenyekiti wa soko hii ya Emali ambaye tutazungumza kwa kiduchu tu kuhusiana na uhalisia. Manake wapo washikadau wengi ambao wanahusika katika mpango huu, ukiwepo serikali ya kaunti ya Makueni na hasa usimamizi tu wa miji mizima ambayo ipo katika eneo hili. Tujiunge na mwenyekiti wa soko hii ya Emali. Kwa kifupi tu jina lako na utueleze mmehusika kwa njia gani katika mpango huu. Kwa majina naitwa Ruben Zuma, chairman wa Emali Town. Mimi kama chairman tumekuwa tukitarajia mambo kama haya ya kusafisha miji. Town yetu inakuanga na taka sana sababu ya mboga ile tunauza, sababu ndio town inauza mboga highway ya Mombasa, mboga mingi. Tumekuwa tukitarajia kuwa na hafla kama hizi za kusafisha hizi miji. Tunangojea mvua ya El Nino ambayo tunangojea watu wawe na shida ya matope na kufanyia kazi kwa mazingira bora. Kwa hivyo tunauliza county government through municipality through department ya trade waongeze wafanyikazi wa kufagia, waweze kuondoa taka kwa mitaro ndio tuwe na mazingira bora wakati wa mvua. Safi. Nizungumze na mwenyekiti wa wajuzi wa boga katika kaunti hii ya Makueni. Karibia hapa utueleze mtahusika kwa njia gani? Manake mnalaumua mara nyingi mnahusika katika mpango wa kuzoa taka. Asante sana. Kwa majina naitwa Nicholas Muli Nzioka. Ni kweli tunahusika sana, lakini shida iliyoko ni kuwa hatuna dustbin za kuweka taka. Kwa hivyo ile tunaomba municipal manager na county government, ni wakati huu tunaenda wa mvua, watuletee dustbins na kama ni mitaro ifunguliwe. Mimi nitaongea na watu wangu tudumishe usafi, sababu usafi ni wa muhimu sana. Asante. Kwa siku za usoni tunatarajia kuona mmehamia katika soko mpya pale. Mtadumisha hali halisi kwa njia gani? Hali halisi tutadumisha kwanza wakileta dustbin. Ile ingine ni kuongeza wafanyikazi wa ufagiaji pale. Unajua hii soko ni kubwa sana na ile ni soko mpya inajengwa pale. Kwa hivyo tunatarajia municipal wataongeza wafanyikazi wa usafi pale, wakuwe kuna wafanyikazi wa usafi pale, pia wa security, ile ikue ni soko ambayo inajisimamia, haishikani na soko nyingine. Safi. Hebu tuzungumze na yule ambaye ametuka swala hizi, msimamizi wa manispaa hii ya Emali Sultan Hamud. Tueleze swala hili mtalikabili kwa njia gani na mikakati gani ambayo mmeweka siku ya leo? Kwanza nataka nishukuru kwa fursa hii. Kwa majina naitwa Philip Ngila, manager manispaa Emali Sultan Hamud. Niwashukuru sana wananchi kwa kujitokeza kwa wingi ili tuweze kuweka mwongozo wa usafi katika mji huu wetu. Jambo kama hili tutalirudia katika masoko mbalimbali katika manispaa yetu. Tunataka kuwahimiza wananchi na kutoa mwongozo kwa mstari wa mbele kuweka usafi na kudumisha usafi katika maeneo yetu na mazingira, upanzi wa miti, kuhifadhi mazingira na kuhakikisha maeneo yetu yako katika hali mwafaka. Katika yale masuala ambao wananchi wamezungumzia hapa, kwa kifupi tu tukimalizia, tueleze swala na mapipa na mahali pa kupeleka taka hizi, mtaweka mikakati gani? Tuko na mikakati ya kuweka usafi, tuko na mikakati ya kuweka mapipa hao ya kuweka taka na kuhakikisha kwamba drainage zetu tumezisafisha katika wakati huu ambao tunangojea mvua ya El Nino.
Kwa hivyo tunafanya mwafaka sawasawa ili kuhakikisha sisi pamoja na wafanyabiashara na stakeholders mbalimbali tunaweza kuhakikisha usafi katika mji wetu. Asante. Umeweza kusikia ni uhalisia tu kutoka eneo hili hapa katika kaunti ya Makueni, mikakati na yale malalamishi tu ambao wakazi wa eneo hili wangelipenda kuona yakitengenezwa tu kuhakikisha kwamba ni pahala salama pa utunzaji, pa kutenda kazi na haswa masuala mengine. Kutoka hapa Makueni nitakwama hapo kwa sasa. Mimi ni Philip Ngumu. Asante sana Philip Ngumu kutoka Makueni. Mtazamaji, tukitoka Makueni sasa tusanzuke hadi katika kaunti ya Taita Taveta ambapo ni afueni kwa walimu wakuu wa shule za sekondari wanaposoma wanafunzi wanaofadhiliwa na serikali ya kaunti ya Taita Taveta. Hii ni baada ya gavana wa kaunti hiyo Andrew Mwadime kutoa cheki ya milioni 12 kulipia wanafunzi karo. Akizungumza alipokuwa akipeana cheki hizo kwa walimu wakuu wa shule hizo, Mwadime amepongeza hatua ya serikali kuu kutoa hela kwa kaunti kwa wakati ufaao na kuwawezesha kuendeleza mipango ya kaunti kama huo wa ufadhili kwa wanafunzi katika masomo yao. Hata hivyo, amewataka walimu hao kutotuma nyumbani wanafunzi wao wakati hela zimechelewa kutoka. Tunashukuru hii serikali ya sasa kwa kweli inajaribu sana kwa upande wa pesa, manake mgao wa counties kitambo ulikuwa tuachelewa, lakini kuanzia sasa, kuanzia hizi miezi za nyuma, pesa inakuja in good time. Sasa ni sisi kama magovernors, kama counties, tujaribu na sisi pia tujaribu kusaidia wananchi wetu in good time. Na kampuni ya uchimbaji madini ya Base Titanium kwa ushirikiano na klabu ya Bayern Munich kutoka Ujerumani imeanzisha mpango wa ukuzaji vipaji kwa vijana wenye umri mdogo katika mchezo wa kandanda huko Kwale. Shirika la michezo la United Center la Ujerumani linatekeleza mpango unaolenga kuelekeza vipaji vya vijana wenye uwezo katika soka. Kupitia programu hii, vijana wanaopenda mpira wanapata mafunzo yanayolenga kukuza ujuzi wao na kuwa na fursa ya kujiunga na vilabu maarufu nje ya nchi. Bayern Munich yupo nchini kwa ajili ya kutambua vipaji vya wachezaji. We have just started it this year and we will be starting the project early next year, and we'll be categorizing the kids starting from the age of 5 years to 10 years, and then from 10 years to 17 years. We'll be categorizing in different categories. And then from there now, we start training them to the fullest until they are polished so that they can do a student exchange program to Germany. Kwa takriban mwaka wa 3 sasa, zaidi ya milioni 30 tumewekeza katika masuala haya. Na lengo letu, tukiona kuna kuja matokeo kama haya, ni ishara kwamba uwekezaji wetu ambao tumeweka katika masuala ya michezo